d'occhio che ci regala la regia di Wsk Promotion sull'ultima curva che mette sul dritto. Lì sulla sinistra vedete il ponte che è anche poi l'appartamento privato del direttore di gara starter Alessandro Ferrari, che salutiamo ovviamente, ringraziamo, come del resto ringraziamo tutti i commissari di percorso e tutti gli operatori che intervengono per rendere possibile un weekend di grande karting internazionale come questo, che è quello della Wsk Final Cup. Dicevamo appunto quella cabinetta che vedete a centro ponte lungo il rettilineo principale è proprio la postazione del direttore di gara, che da lì ha un punto di vista privilegiato sullo start che da qui a poco ci sarà per la categoria KF già schierata in pista. Sulla sinistra invece vedete questo immenso edificio, questa costruzione che nella parte bassa prevede dei box e nella parte superiore, oltre agli uffici, alla nostra cabina di commento, che vi salutiamo con la manina, vediamo magari ci riuscite anche a vedere, no non credo, è un'eccessiva richiesta questa, però appunto prevede la sala stampa, tutti gli uffici degli operatori di settore e poi anche degli appartamenti che verranno resi utili agli appassionati, ai piloti appunto a venire. Intanto però le immagini tornano in pista per quanto riguarda la prefinale della KF. Thank you, Yannick. Back live for the KF Prefinal here at Adria Karting Raceway. The green flag waves. Nicholas Nielsen, the Cosmic driver from Denmark, will start on pole position. The official Tony Kart driver, Karol Basz from Poland, alongside. As they roll out onto the circuit for what is likely to be the first of their two formation laps. 29 drivers in this senior KF Formula World Championship class. Looks like we might have a problem out there for one of the top kart pilots. Indeed we do. Oh, is that Marco Maestranzi at the back of the field? Trying to rejoin, he's almost rolled to a stop. That's a tragedy. Out the front of the field, Nielsen and Basz to start on the front row with the Brit Max Futrell alongside the German Hans Janka. Johan Daruvala from India alongside the Dutchman Martin van Leuven. Nikita Troicki alongside, as the screen goes blank, from Thailand, Sasakor Chaingmongpol. Marco Maestranzi, who we just spoke of, I can't see him taking part in this race because the yellow flag is out for his stranded kart. Was to start out of position 9, but that spot on the grid will be left vacant. Alessio Lorendi will start out of 10. We look back to the Romanian Marco Dionysis. Ce faci, Marco? Welcome to our drivers watching us on wskarting.it. All the way over there in Budapest, Romania. Yeah, Marco Maestranzi, he is out of this one. As the field forms up, your pole sitter from Denmark, Nicholas Nielsen, drove superbly yesterday in the Cosmic Kart. Official team driver, Karol Basz, holds the same position with the green team, Tony Kart. That's the front row of the grid. The field looked good. 16 laps the distance. They are racing into turn 1. Indeed, it is Nielsen with a nice gap already. Let's watch them down into this turn 2, turn 3 complex here at Adria. They've all got through unscathed. Up into second place, it looks like the young Brit, Max Futrell, blocks the inside legitimately. Almost looked for a pass, he went so deep. Under brakes. We've lost a couple going wide this time. Here we go, the move for third spot. Futrell's back to third. Nielsen with a nice lead. You can see Karol Basz, the driver from Poland, has taken it back. Oh, gutsy drive up the inside. Was that Johan Daruvala? Indeed it was. Very, very aggressive driver, Johan from India. Of course, he finished on the podium at the World Championships in France a couple of months ago.
Your leader for the first time, Nicholas Nielsen from Carol Bash. Then from the UK, Max Futrell ahead of Johan Daruvala. Niklas Nielsen fa quello che ha fatto peraltro nell'arco di tutto il weekend, sta in testa, rimane in testa. Solo ieri Carol Bas era riuscito a partire bene dalla seconda posizione e aveva poi vinto manche 3 della KF. Oggi però forse si sono ristabiliti i valori in campo, i soliti valori in campo, con Nielsen davanti a tutti. Bas che è riuscito a metterci una pezza in quella partenza dalla fila esterna che sicuramente non facilita. Infatti è scivolato in terza posizione alle spalle di Futrell, si è subito ripreso la piazza d'onore momentanea, adesso sta cercando di allungare su Max Futrell, il pilota della Ricky Flynn Motorsport, ricordiamolo, un novellino di categoria, arriva dalla KF Junior, questa è la sua prima gara in KF, guardate un po' cosa sta facendo vedere Max Futrell, si sente molto a proprio agio. Intanto Van Leuven passa Daruvala, poi cerca veramente di chiudere ogni spazio al pilota indiano già in odore di programma, o meglio già all'interno del programma Force India, che potrebbe proiettarlo in Formula 1 tra qualche anno. Daruvala in quinta posizione al momento, perde una piazza appunto a favore di Martin Van Leuven su Zanardi Parile. Intanto proprio il replay del pilota olandese che passa l'indiano, lo vediamo qui a monitor grazie alla regia. Nel frattempo Baz sembra veramente avere il ritmo buono per poter cercare di andare a ripescare, a stuzzicare Nielsen in prima posizione, perché Baz fa segnare il miglior giro della gara, 48.934 contro il 49.0 di Niklas Nielsen. La battaglia è aperta. Fastest driver on the track is the Tony Kart pilot from Poland, Carol Bash, who's gone under the 49s with a 48.9 second lap time. He sits in second place, smashes over those ripple strips, and he's got the young Brit behind him, Max Futrell. There you can see on your screen, Carol Bash, fastest lap of the race so far, but it counts for little because he's in second spot. Nicholas Nielsen, the Cosmic Kart team driver from Denmark, has got a 0.6 of a second lead, and in fact he's now got the fastest lap of the race, also in the 48-second bracket. The Ricky Flynn Motorsport driver Max Futrell, formerly driving with a Singaporean license, up the inside. Oh, nice move. Bash back to third spot. Right behind him, an aggressive driver is Bash. Let's see how he responds. So we've got the Dane, the Brit, and of course the Polish driver. Then he got back to the Dutch driver, Martin Van Leuven. You can see in fourth spot. Severely destroyed bodywork yesterday, Van Leuven. This was the move from Futrell. Bash, no response. It was nicely done. Futrell lined him up for a lap or so. As we briefly mentioned, Futrell used to race out of Singapore. Hi to our friends over in Singapore in the Far East. Their new KF1 circuit opening imminently. Futrell back racing for the United Kingdom and up into second spot. He's actually dropped off Bash a little bit and is starting to chase down your leader, Niklas Nielsen. Bash, you can watch him on screen. That's the green Tony Kart, number 204. The bright orange helmet. That's Van Leuven in fourth spot. The Indian driver, the very, very quick and aggressive Indian driver, Johan Daruvala in fifth. And how about this for a bad start? Chaimong Pol, the Thai driver from Bangkok, has dropped back to 12th spot. That's the Alonso Kart pilot, also from Asia, from Thailand as we mentioned, back in 12th. He was very, very quick yesterday, but he's got a lot of work to do as we look for a move on the inside. Daruvala defends that nicely. Alessio Lorandi in the baby race Tony Kart had to back out of it at the very, very last moment. This is the seventh lap they're on. 11 to go at the end of this one to decide the grid for the KF Final later this afternoon at Adria Karting Raceway. Flat out through those final few corners. We've christened them the Magny Cause chicane. As we look at a replay, Lorandi up the inside. Oh, they did not touch, but wow, did they get close.
Abbiamo appena visto il replay del tentativo di sorpasso di Lorandi su Daruvala, tentativo che non è andato a buon fine. Il miglior giro invece il monitor ce lo mostra, è a pannaggio di Carol Baz in questo momento, che si trova in terza posizione. Ma che gara che sta facendo Max Futrell. Max Futrell, lo ripetiamo, novellino, esordiente, rookie, ditelo come volete. Comunque alla prima apparizione in una gara internazionale su KF, arriva dalla KFJ, sempre con i colori della Ricky Flynn Motorsport, ed è secondo e sta andando a riprendere Niklas Nielsen. 4 decimi e 52 era il gap nel giro precedente, ora sono 2,42, 2 decimi secchi recuperati. Attenzione, perché Futrell da qui a poco tenta la zampata all'affondo. Ricky Flynn ha la fabbrica dei campioncini, ve lo dico io, ed eccolo che arriva all'affondo. Max Futrell per Ricky Flynn Motorsport, FA Kart Vortex, passa in testa, risponde subito Niklas Nielsen per la Cosmic Kart. Prosegue la lotta tra i due. Niklas Nielsen non ci sta a farsi mettere dietro, visto che lui è un esperto di categoria, da un novellino, da un rookie. Attenzione, perché adesso il sandwich è pericoloso. Due tra virgolette anziani o comunque esperti come Buzz e Nielsen, con in mezzo un novellino da far ballare per gli ultimi 7 giri di questa gara. Ed eccolo il replay di Futrell, bravissimo questo piccoletto, davvero. Ricky Flynn ha la fabbrica dei campioncini, gli va via Lando Norris che vince il mondiale, e subito Futrell viene fuori e lancia un affronto nei confronti di Nielsen. Futrell sa di avere il passo migliore, deve però cercare in tutte le maniere di non farsi rispondere alla curva successiva da Nielsen. Sta chiudendo le porte in tutte le maniere, sta strettissimo. Il problema è che non manca un giro alla fine, ne mancano diversi ancora, quindi Futrell non vuole farsi chiaramente risuperare. È arrivato anche Martin Van Luven, che nel caos che si sta creando nelle prime posizioni ci prova addirittura a passare, passa prima di tutto a Carol Baz e poi si mette in terza posizione alle spalle di Nielsen, tentando anche di superarlo. Vediamo le azioni nel replay sul monitor che la regia ci propone, appunto immagini da poco trascorse con la leadership salda presa ormai da Futrell. La seconda posizione di Martin Van Luven. Attenzione, perché Nielsen è in difficoltà, perde un'altra posizione. Carol Baz passa in terza piazza. È successo di tutto in quest'ultimo giro. Nicely done by the young Brit. Max Futrell with the move of the day so far. The young Ricky Flynn Motorsport driver. He passed, he drove defensive, but he's managed to hold on to this lead. Your front four: Max Futrell from Holland, Martin Van Luven, then it's Niklas Nielsen and Carol Bash, and closing them down, Alessio Lorandi. He's dispatched the Indian driver, Johan Daruvala, who's dropped back through the field. He's now back in 10th, the driver from India. That's 5 lower than where he started. Lorandi, you can see his yellow helmet, leaning, trying to get every bit of power to the ground. These Dunlop tyres been worked to the maximum. Futrell, wow, he sits very low in the kart. You can see a slightly defensive line. Martin Van Luven now. There's a Nardi Kart pilot. There he is, number 233, with the Tony Kart official driver, Karol Bash from Poland, right behind him. I said beside, he might be in just a few moments. Onto the straight. 4 laps to go at the end of this one in the slipstream. 120 kilometres an hour for these senior Formula KF karts. Max Futrell from England. Van Luven in second spot. Sensational passing just a few moments ago. Bash has a little bit of a look. Lorandi is closing him down. Benjamin Lessenet from Belgium is behind them. Then it's the German Hans Janka, who was very, very quick yesterday. Sits back in 7th spot, not out of it completely, but still with a bit of work to do to make it count in the final. Van Luven gets sideways. Karol Bash takes advantage, says, hey, thank you very much. I saw you get out of shape on the last corner. Up the inside, second place. Thank you very much. 3 laps to go now. Max Futrell. We look at the inside. Karol Bash, nicely done from the pole. Yeah, Futrell continues to lead. Bash, he's taken second place, but he hasn't got it all his own way. Van Luven is not giving up.
Nielsen led early on. Remember, Nicholas Nielsen, the Cosmic Kart pilot, started on pole position. It's a little bit warmer here at Adria today. We're expecting a top of about 17 or 18 degrees. He was dominant yesterday in the heats. Maybe the temperatures affecting his kart setup just that little bit. We could also say the same for Max Futrell because he is absolutely flying. 48.59 seconds. Fastest lap of the race, it looks like, for the young Brit. They race across the start-finish line one more time. Back to the Russian Nikita Troitsky in 12th spot. Dropped a few places, it was quick yesterday. There are so many Russians here, of course. They're becoming a world force in motorsport, and sport in general hosted the Sochi Winter Olympics earlier this year, their first Formula One Grand Prix just a few months ago, and there's more Russians here racing the Wsk Final Cup than I can count. The highest place of them is in fact Nikita Troitsky, the number 214 Ward Racing Tony kart, but he's got 11 karts to pass to get to the front of the field, which currently is being led by the Ricky Flynn Motorsport driver, Max Futrell. Nielsen now getting very, very close to the back of the third place kart. They flash across the line one more time. Nielsen in 4th spot. Still a 48.5 for Futrell, but fastest lap. Here comes Carol Bash. He's closed in. There's a lap and a half to go. I suspect we're going to see a move for the lead before this race is out. This is the final lap. Bash is getting really close. Oh, Futrell goes defensive. He knows, he hasn't looked over his shoulder, but he knows he's there. He can hear that Vortex 125cc engine. He runs wide, Futrell. Defends it superbly. The young Brit now with the look over the shoulder. Carol Bash says, hey, I'm right here. I want the pre-final win, but not quite enough. He actually backs out of it in the last corner. Oh, he's got a problem. I thought he backed out of it. He's finished 3rd, Carol Bash. Whoa. Sensational. Futrell wins it. Van Leuven comes home in 2nd spot. Carol Bash, well, let's see what happened to him. He has finished in 3rd spot. Sensational. Nielsen, 4th spot. Then it was Alessio Lorendi. Nice drive. Benjamin Lesani. Hans Janker from Germany finishes in 7th spot. Driver of the race was the winner. Just brilliant. Young Max Futrell, your pre-final winner for KF at the WSK Final Cup. Max Futrell alla fine riesce a tenere su la leadership della gara dopo 16 giri, lui a vincere la prefinale della KF, l'ultimo assalto di Carol Baz che ci ha provato, poi quando ha capito che non poteva più superare, da genio del male quale è, ha deciso di frenare letteralmente, di far passare Van Leuven. Questo gli permetterà di partire alle spalle di Futrell in finalissima e questo chiaramente lo aiuterà a partire al fianco di Futrell nella linea esterna in seconda posizione dove partirà Van Leuven. Chiaramente sarà molto più difficile e questo sarà un ruolo che ricoprirà appunto Van Leuven in finale. Baz furbissimo, tagliato, frena appunto sul finire e fa passare appunto Van Leuven. Ma vediamo gli highlights per chi è a casa si è svegliato per vedere il karting internazionale attraverso il live streaming di Wsk. Rivediamo le fasi di questa gara con Nielsen che sembrava veramente raggiungibile come lo stato del
per lo start in finalissima. Abbiamo visto la prefinale che in questo caso per quanto riguarda la KF non elimina nessuno, ricordiamolo, anche quel povero Marco Maestranzi che praticamente non ha fatto neanche un giro parteciperà alla finalissima. Vediamo proprio anche grazie alle immagini sul monitor sulla destra il mezzo di soccorso che sta recuperando i kart fermi sul circuito. Classifica che andiamo a ricapitolare almeno per le prime 10 posizioni: Max Futrell, Van Luven secondo, terzo Carol Baz, poi Niklas Nielsen, Lorandi, Alessio Lorandi, Lessene sesto, Jenker che ha perso 3 posizioni settimo rispetto alla griglia di partenza ovviamente, Kadlach dalla Repubblica Ceca, grandissima gara, ottava posizione in 9 posizioni guadagnate sulla griglia di partenza. Nono, piazzato nono, finisce Andreas. E poi grandissima, spettacolare gara per il nostro italianissimo pilota CRG, motore Parilla, Felice Tiene, che partiva 26esimo e recupera ben 16 posizioni. Caspita, grande Felice Tiene, finalmente un weekend che sembrava non essere partito proprio col piede giusto a causa di guasti tecnici, evidentemente sta girando dalla parte buona, e quando tutto sta insieme, tutto funziona, beh, Felice Tiene ci mette del suo e come vedete in una prefinale può raggiungere anche la posizione numero 10 partendo 26esimo, guadagnando appunto 16 posizioni. 11esimo Daruvala, che per qualche istante era nella top 5 e poi appunto è scivolato più indietro. A seguire Troicki, Rossel, Viganò, Kornev, Ciamongul, Slom, Guazzaroni, Moritz e Ferrari in 20ª posizione. Grazie, Yannick. Yes, we're back with live pictures, and as you can see on your screen, the 60cc mini pre-final will be coming your way in around about 9 minutes' time. We know there are many thousands of people watching us all around the world. We'll just try and bring that time to you. Of course, the 60cc mini pre-final will be at about 5 minutes past midnight in New Zealand. To our friends in the West Coast of the USA, it'll be about 5 minutes past 3 in the AM, about 5 minutes past 6 in New York. In the UK, to our friends, hello to everyone in England, Scotland, Wales and Ireland, and Northern Ireland, of course. We'll bring the 60cc mini pre-final to you at 5 minutes past 11 this morning. In the Emirates, 5 minutes past 3 this afternoon. All the way to our friends in Malaysia, Singapore, Thailand, 5 minutes past 7 this evening. And g'day to everyone back home in Australia. We'll bring you the 60cc mini pre-final at 5 minutes past 10 this evening. You can see the karts being assembled on the starting grid. 30 to take part in this race. We can see yet another baby race driver. We'll start out of pole position, just putting his helmet on now. On the left of your screen, that is Dmitry Bogdanov, the number 518 Tony kart, with the CRG of Dennis Hauger alongside. Of course, a lot of these drivers competed just a week ago in the Vortex Rock International Final at Garda, just a couple of 100 Ks up the road. Just take this opportunity to remind you that this is not the last international event of the year. We'll be back here in December 10th to the 14th for the Vega International Winter Trophy, brought to you by WSK Promotion. Although I do doubt it's going to be quite as nice weather as we've got here today. Let's just hope the track isn't covered in snow at that time, which is about 6 weeks away. Beautiful conditions at this world-class Adria karting race, where we're about 7 minutes away from the start of the 60cc mini pre-final. Karts on the grid in front of us. The mechanics just clearing the track. Number 525. That's the Malaysian driver,
Abdul bin Ghaffar Abdul Muizzadin. Spends a lot of his time racing over here in Europe. Hi to everyone watching us in Kuala Lumpur, Malaysia. Your driver, Muizzadin, will start out of grid 3 alongside the energy course pilot from España, Davide Vidales, number 530. Beautiful conditions here at Adria. Of course, we've got the Formula 4, the F4 Italia Winter Trophy taking place on the car racing circuit behind us. I can just see out of our commentary box window the cars out on the circuit as we speak. Of course, the Italian F4 Championship, an FIA accredited series, also promoted by WSK Promotion. This incredible facility, of course, Adria, the car racing circuit, it's been around for a few years, hosted GT, Formula 3, even hosted the amazing German DTM touring car series over the years. Popular stop-off for one of the greatest touring car championships in the world, certainly the most spectacular. Formula 1 cars with a roof. They race about 100 metres away from our commentary spot, which is the 1,300 metre Adria karting raceway. E siamo in 60 mini, cala la cilindrata, vedete i kart già posizionati in pregriglia, cala la cilindrata ma forse aumentano le emozioni perché abbiamo visto le manche di ieri spettacolari, addirittura la direzione gara e i commissari sportivi poi sono dovuti intervenire per calmare un attimo gli animi. Comunque ve ne renderete conto da soli, da casa, dello spettacolo che questi pilotini sanno mettere in pista. Non deludeteci, mi raccomando, rimaniamo però nei limiti del regolamento. Intanto leggiamo i nomi per quanto riguarda appunto questa griglia di partenza con Dimitri Bogdanov, team Baby Race, Tony Kart LKE in prima fila, al suo fianco per il team Gamoto Dennis Auger, Hiro CRG LKE, poi Muiz in seconda fila, partirà dalla linea interna, compagno di squadra di Dennis, e poi David Vidales, Energy LKE, un team spagnolo il suo, una prestazione incredibile quella dello spagnolo ieri, 2 quinti posti raggiunti partendo però dalle retrovie, quindi grandissimo weekend per David Vidales, è lì col sudore e con la fatica, è stato bravissimo. Adesso vedrete che i meccanici daranno l'ultimo saluto ai propri piloti e poi lasceranno la griglia di partenza, perché i piccolini di questa categoria tra pochi istanti dovranno premere sul bottone, avviare i loro motori e partire per il giro di lancio. Continuiamo con la griglia di partenza. Antonio Serravalle, il canadese, con materiale Tony Kart LKE, di fianco a Skid, Top Kart Parilla per Giuliano Kart, e poi Bednar, Lenzo Kart LKE, Mattia Michelotto, Top Kart Parilla, compagno di Skid, poi Danny Carenini, Top Kart LKE, con Giuseppe Fusco, Lenzo Kart LKE, Leo Marseglia, fresco vincitore del campionato italiano della Rock Cup, quindi sempre con motori 60, però in questo caso Rock, e poi Skokdopole al suo fianco, Grigorev e Müller, e poi via via tutti gli altri. Dobbiamo chiaramente citare Nicola Abrusci, che per una manche soprattutto sfortunata ieri, il fresco vincitore invece della finale internazionale della Rock giusto 7 giorni fa, parte solo dalla 10ª fila. Teniamolo d'occhio però, teniamolo d'occhio, è il numero 516 di solito, anche se parte dalle retrovie, regala emozioni, quindi teniamolo d'occhio perché probabilmente risalirà la china e sarà della partita per la vittoria in finalissima. In ogni caso glielo auguriamo.
manche che hanno determinato questa griglia di partenza, ma non solo, anche il ripescaggio di questa mattina che purtroppo ha dovuto dire ciao a due piloti. Questo ci dispiace, però dobbiamo dire che praticamente la totalità, quasi la totalità dei piloti presenti in questo weekend, come al solito numerosi 60 mini, prendono il via alla finale, se lo meritano tantissimo. 30 secondi al via, mostra quel cartello che il direttore di gara ha mostrato ai piloti, quindi tra qualche istante si avvieranno i motori, giro di lancio e poi partenza lanciata. The 30-second board comes down, the green flag waves, the 60cc mini pre-final rolls forward onto the track.